Do you want to speak English from your first lesson? Keep watching my videos and practice a lot. Dear viewers, welcome to Shopik's English Corner. Today, I'm going to show you another 5 new structures from Easy Level. Dear viewers, ইতিপূর্বে আমি আপনাদেরকে ইজি লেভেলের উপর পার্ট 1 এ 5টি স্ট্রাকচারস দেখিয়েছিলাম। আজ আরো নতুন 5টি স্ট্রাকচার দেখাবো। আপনারা আগের ভিডিওটা দেখতে হলে আমার প্লেলিস্টে যান এবং সেখান থেকে দেখে আসুন। সো লেটস গো। আজ আমাদের প্রথম স্ট্রাকচার হচ্ছে আই লাইক হচ্ছে আমি পছন্দ করি অথবা আমি কোনো কিছু পজিটিভলি নেই এমন ক্ষেত্রে আর কি। আমি আগে বলেছি এগুলো হচ্ছে ইজি লেভেলের স্ট্রাকচার। ইজি লেভেলের স্ট্রাকচারগুলো একটু সহজ হয়ে থাকে। So let's see some examples here. I like coffee. I like coffee. Next one, I don't like green tea. I don't like green tea. এক্ষেত্রে আমরা affirmative, negative এবং question এই তিন ধরনের সেন্টেন্স শেখার চেষ্টা করব। পরেরটি দেখুন, I like reading story books. I don't like playing chess. He or she doesn't like eating pineapple. Do you like watching television? Does she like wearing t-shirts? Do they like walking in the dark? He is liked very much by his teachers. এটা কিন্তু প্যাসিভ সেন্সে রয়েছে। দেখুন, he is liked very much by his teachers. They don't like staying at home. Structure number 7, I love একটা I like এর মতো, অর্থাৎ আমি ভালোবাসি বা পছন্দ করি বা মেনে নেই। অর্থাৎ কোনো কিছু পজিটিভলি নিতে আমরা I like ইউজ করতে পারি অথবা I love ইউজ করতে পারি। So let's go. I love cats. I love music. I don't love pop music. I don't love irritating. Do you love your country or do you love your family? Do you love watching cricket on TV screen? Do they love listening to music? He doesn't love taking sugar as he has diabetes. Does she love making fun? Do you love walking alone? Our next structure is structure number 8. I enjoy or I enjoyed. অর্থাৎ আমি কোনো কিছু উপভোগ করি বা করেছিলাম এমনটি ক্ষেত্রে আমরা I enjoy অথবা I enjoyed ইউজ করব। খেয়াল করুন, I enjoy music অর্থাৎ আমি মিউজিক উপভোগ করি, অনেক উপভোগ করি বা মজা করি বা মিউজিক শুনে মজা পাই। I enjoyed watching TV. I enjoy listening to classical songs. Do you enjoy playing kabaddi? He enjoys writing poems. I enjoy reading novels. They enjoyed the party very much. We enjoyed the time in Abadi. এখানে in Abadi এক্ষেত্রে হচ্ছে একত্রে, এটার ফ্রেজ একত্রে, অর্থাৎ আমরা একত্রে সময়টা এনজয় করেছিলাম। I enjoyed the dinner with my family. We enjoyed the cricket match live. পরের স্ট্রাকচার হচ্ছে 9, I know অর্থাৎ আমি জানি বা আমি বুঝি এমনটি ক্ষেত্রে আমরা দিব I know I can solve it অর্থাৎ আমি জানি যে আমি এটা সলভ করতে পারি। I know I'll be right back আমি জানি আমি শীঘ্রই ফিরব। I know those are my books. I know who you are. খেয়াল করুন, who are you নয়, who you are অর্থাৎ আমি জানি আপনি কে, who you are. I don't know him আমি তাকে চিনি না। I know where they live তারা কোথায় থাকে সেটা আমি জানি। I know how to drive a car. I know you are the best boy in the class. I don't know what you think. What do you think নয়, what you think.
I don't know what you want. আমাদের আজকে লাস্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে নাম্বার 10 I think আমি ভাবি বা আমি মনে করি I think that's a great idea আমি মনে করছি সেটা একটা ভালো ধারণা I think I can do that I think everything will be alright I think he'll come around soon I think you are responsible for it I think I should practice more I think I can be there in time I think my brother will come round soon I think she has nothing to do I think she is able to do that তো আজ এ পর্যন্তই আশা করি আপনারা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করবেন আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি করুন প্র্যাকটিস করুন ইনশাআল্লাহ পারবেন so if you wanna catch me more please do subscribe my YouTube channel thank you